yenye athletes wanajifunza. Moja yao iko Kipkelion, ingine iko hapa chini kwa Kiptere. Yes, I think one of the schools, yeah, kwa Leserwa, yes, kwa Leserwa, na pia kuna ingine ya Litein huko, na zingine ziko kwa Kenya mzima. Mimi nimekaa chini na wakimbiaji wetu, na mnajua wale kalikali wanatoka hapa, yeah? Kama Sheila Chepkirui alikuja ofisi yangu juzi baada ya kushinda New York Marathon. Mnajua Ruth alishinda juzi, she is the world record holder ya marathon. Yeye alishinda kwa huko Chicago. Mnajua Faith, yeah? Mnajua Faith hata kama sasa ni yetu, sisi tumepeleka yeye huko Embobut, lakini anatoka hii community hapa tu hapa juu. Mnajua Chebet, yeah, ambaye 5,000 10,000 world Olympic gold medalist. Yeye pia anatoka hiyo, alikuwa kwa hiyo camp tunaenda kuona kwa Kipkelion. Sisi tutaki haibu hapa Kericho. Sasa tumeweka hiyo pesa tutengenezee nyinyi tata nile mzuri, ndio athletes waweze wakafanya hivyo, and that will be done in this financial year. And I've told the governor, because this is a facility for the county, to make a formal writing, and we are going to act on that to make sure that this county is able to move forward. Tutajenga Kapkatet stadium pamoja na ya Kapsabet, pamoja na ya Iten, pamoja na ya Nyeri, pamoja na ya Wote. Hiyo yote tumehakikisha kwamba in the money we are securitizing ya sports fund, Kapkatet stadium will be built, including the Bomet stadium in the very near future. We will re-advertise, because ile advertisement ingine ilifanywa haikuwa properly responsive. We will make sure that we advertise so that we get the response that we need. I just want to say that mambo mengi yanaendelea kwa nchi yetu. Kuna watu wengi hawa appreciate kwamba kazi inaendelea, lakini Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana. Na waomba kutumia hii mkutano, kila mtu mwenye ako hapa, make sure umejiregister kwa Taifa Care ambayo inaitwa Social Health Insurance yenye tunataka kufanya. Hiyo universal insurance is very important. Na unasikia kelele kidogo, lakini in 6 months you will see what will happen, because Taifa Care is solving the biggest problem we have. We are unable to do business, to support our children to do business, because mtu mmoja tu akikonjeka hivi kwa village, sisi wote tunafanya harambee. Sasa Taifa Care is footing the entire bill of all people who have facing critical care or terminal diseases, and it is going to elevate suffering from communities. And I want to ask all of us to support His Excellency the President by making sure that we register ourselves for our own sake, because this is a program tumeimbia kwa miaka mingi, lakini kwa sababu rais ni mtu ambaye ni mjaziri na mwenye nguvu, he took the hard decision to make sure that we have universal health care. Mheshimiwa Rais, tumeongelea housing for many years. Our plumbers, tuna graduate electricians, masons ambao wanatoka hapa wanapata kazi kwa building yenye tunajenga kupitia housing project, because the President took the hard decision to make sure that the right to dignity as promised is implemented. Tumefanya mambo ya economy ya Kenya yetu, mambo ya inflation imeshuka, mambo mingi ambayo yanasaidia nchi yetu, mambo ya bei ya chakula imeshuka. Jameni, mimi nataka kusema hivi, and I have seen many people criticizing the President, and sometimes the criticism that is leveled against the President William Ruto is extremely unfair, being caricatured and insulted. And especially if you look at what the President has done in 2 years. 2 years is not comparable with his predecessors in their 2 years in office. Mheshimiwa Rais kwa miaka 2 amebadilisha uchumi ya Kenya ambayo ilikuwa inaenda kusoroteka, na mpaka saa hizi tuko inflation imeshuka chini, will be the high, yani the lowest we have had in almost 17 years. And he is being criticized. And sometimes I want to say this as I am in Kericho here. I find it unfair that many people, especially the church, the media, and our critics, are criticizing President William Ruto not based on the facts, on the things we are doing, but it's a criticism that is laced with tribalism. I find it unfair that President William Ruto is not being compared with President Uhuru Kenyatta, is not being compared with President Mwai Kibaki, he is not even being compared with President Jomo Kenyatta.
because of the disease and mentality of tribalism, every critic of William Ruto is comparing him with Daniel Arap Moi, as if there was only one president before him. It is unfair to find fault on the president based on where he comes from or comparing with a president who came from this community before. Let's criticize him for the facts as they are. Compare President William Ruto with his predecessor the first 2 years. Compare President Ruto with President Mwai Kibaki the first 2 years. In 2003, 2004, everybody was crying that President Kibaki amemaliza uchumi, amefanya nini, amefanya. By 2007, if it was not for post-election violence, President Kibaki was being celebrated for turning around the economy. And that's why we want to say here confidently that we have confidence in President William Samoei Ruto. If we give him the necessary time and criticize him fairly, we are going to get proper results for our country. And there is no other country. This is our country. Let us not lace our criticism with tribalism. Let us focus on criticism that are based on the facts and the issues at hand, so that we can be able to find fairly what we want to tell the president to do. Kwa hivyo watu ya Kericho, kwa sababu ya muda, mimi nataka nishukuru sana. Huyu leo Tarimbo amenisifu sana.